He says, see, my servant will act wisely. Anasema tazama, mtumishi wangu atatenda kwa hekima. He will be raised and lifted up and highly exalted. We are looking at the cost of salvation. I'm simply tying up the loose ends of yesterday's last segment. Atatukuzwa na kuinuliwa juu na kukwezwa sana. Tunaangazia gharama ya wokovu. Ninajaribu tu kumalizia ile awamu ya mwisho hapo jana. He says here, Anasema hapa, just as there were many who were appalled at him, kama ambavyo walikuwepo wengi walioshangazwa sana naye. his appearance was so disfigured beyond that of any human being. Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote. And his form was marred beyond human likeness. Na umbo lake kuharibiwa zaidi ya mfano wa mwanadamu yeyote. So he will sprinkle many nations, and kings will shut their mouths because of him. Hivyo atashangaza mataifa mengi, na wafalme watafunga vinywa vyao kwa sababu yake. For what they were not told, they will see. Kwa kuwa yale ambayo hawakuambiwa watayaona, And what they have not heard, they will understand. nayo yale wasiyoyasikia watafahamu. I want to draw your attention to verse 14. Nataka kuvuta umakinifu wenu kwa mstari wa 14. When he says, just as there were many who were appalled at him, mortified, horrified when they saw him. Ambapo anasema ya kwamba kama vile ambavyo walikuwepo wengi walioshangazwa sana naye, walishtuka wakatishika kabisa walipomuona. He says his appearance was damaged and so disfigured beyond a human being. Meaning he did not look like a human being anymore on that cross. Anasema ya kwamba uso wake, umbo lake liliharibiwa sana zaidi kuliko la mwanadamu yeyote, kumaanisha ya kwamba hakufanana na mwanadamu yeyote alipokuwa pale msalabani. And his form was so marred beyond the likeness of man. Na umbo lake kuharibiwa zaidi ya mfano wa mwanadamu yeyote. And in Isaiah 53, 1 to 12, Na kwa hiyo Isaya 53 kuanzia mstari wa 1 hadi 12. he still describes the same, how he was damaged, Bado anazungumzia jambo hilo sawia, jinsi alivyoharibiwa, how he was abused. jinsi alivyotukanwa. He says, who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Anasema ya kwamba je, ni nani aliamini ujumbe wetu, na mkono wa Bwana umefunuliwa kwa nani? He grew up like a tender shoot and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him. Look at how he was damaged, such that he had no beauty or majesty to attract anybody on this earth to like him. Alikuwa mbele yake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Hakuwa na uzuri wala utukufu wa kutuvuta kwake. Tazama hilo, hakuwa na uzuri wowote ama utukufu wowote wa kutufanya ya kwamba tuvutiwe kwake. He says nothing in his appearance that we should even desire him. Anasema ya kwamba hakuna chochote katika kuonekana kwake cha kutufanya tumtamani. He was despised and rejected by mankind. Alidharauliwa na kukataliwa na wanadamu. A man of sorrows and familiar with suffering. A man of suffering and familiar with pain. Mtu wa huzuni nyingi ajuaye mateso, mtu wenye mateso ajuaye uchungu. In Spanish they say hombre de dolor. Katika Kispanyola anasema ya kwamba ajuaye uchungu mwingi kabisa. Mtu wa huzuni. You see, like one from whom people should hide their faces, he was despised and we esteemed him not. Anasema ya kwamba kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. As we move, okay, so we're not able to move. Okay, so that's all right. So you can see the damage. Hivyo basi mnaweza kuona kule kuharibiwa. You can see how much he was abused. Mnaweza kuona jinsi ambavyo alitusiwa sana. And in that abuse, he took up our pain and he bore our infirmity, our suffering. Na katika huko kutusiwa, hakika alichukua udhaifu wetu na akajitwika huzuni zetu. Yet we considered him punished by God and stricken by him and afflicted. Hata hivyo tulifikiri amepigwa na Mungu, amepigwa sana naye na kuteswa. But he was pierced for our transgressions. Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu. He was crushed for our iniquities. Alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. The punishment that brought us peace was laid on him. Adhabu iliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake. And by his wounds we are healed. By his wounds the cripples are walking. By his wounds the blind can see. By his wounds the deaf ears pop open. By his wounds cancers dry up. Diabetes healed. Na kwa majeraha yake sisi
sisi tumepona. Kwa majeraha yake viwete wanatembea, kwa majeraha yake vipofu wanaona, kwa majeraha yake viziwi wanasikia, kwa majeraha yake saratani And so, zimekaushwa. you see from those two scriptures, Isaiah 52, especially verse 14, and then Isaiah 53, the first few verses, Hivyo basi mwaona kutokana na hayo maandiko mawili kwenye kitabu cha Isaya 52 mstari wa 14 na kwenye 53 kitabu cha Isaya hiyo mistari ya kwanza michache, you can see the level of abuse. mnaweza kuona kile kiwango cha matusi. The emphasis is on the damage. He was destroyed. He was abused. He was disfigured. Did not look like man anymore. Kule kusisitiza kabisa iko katika kule kuharibiwa. Aliharibiwa sana, akaharibiwa umbo, hakuonekana kama mwanadamu tena. Isaiah chapter 50 verse 6 he says, Kitabu cha Isaya 50 mstari wa 6 anasema, Isaiah 50 verse 6. kitabu cha Isaya 50 mstari wa 6 He says, I offered my back to those who beat me, anasema ya kwamba niliwapa mgongo wangu wale wanipigao, my cheeks to those who again, I offered my back to those who beat me, niliwapa mgongo wangu wale wanipigao, my cheeks to those who pulled my beard. mashavu yangu wale wang'oao ndevu zangu. I did not hide my face from mocking and spitting. Sikuficha uso wangu kutokana na fedheha na kutemewa mate. So it's very bad. Kwa hivyo ni mbaya sana. It was really very bad. Ilikuwa mbaya sana kabisa. Very serious. Ilikuwa mbaya kabisa kabisa. Very, very serious. Ilikuwa mbaya kabisa kabisa. The level of damage and abuse. Kiwango cha kuharibiwa na kutukanwa. The cost of salvation Gharama ya wokovu was very heavy. ilikuwa nzito sana. He says, Anasema I offered my back to those who beat me, ya kwamba niliwapa mgongo wangu wale wanipigao, my cheeks to those who pulled out my beard. mashavu yangu wale wang'oao ndevu zangu. And then he says, I did not hide my face from mocking and spitting. Kisha anasema ya kwamba sikuficha uso wangu kutokana na fedheha na kutemewa mate. In Matthew 26:67, Katika kitabu cha Mathayo 26:67 he says the following. anasema yafuatayo: Then they spit on his face kisha wakamtemea mate usoni and strike him. They struck him with their fists. na wengine wakampiga ngumi, Others slapped him. wengine wakampiga makofi. In 68 he says, Na mstari wa 68 anasema and said to him, na kusema, prophesy to us, Messiah, who hit you? tutabirie wewe Masia, nani aliyekupiga? They blindfolded him Wakamfunika macho, and began to strike him and spit on his face. wakaanza kumpiga na kumtemea mate usoni. And then they said, please prophesy to us, who has hit you? Kisha wakaanza kumwambia kwamba tafadhali tutabirie nani amekupiga. And so, Kwa hivyo when Melchizedek appears, wakati Melkizedeki anapokuja carrying bread and wine, akiwa amebeba mkate na Abraham divai, can see him, identify him. Abrahamu anaweza kumwona na kumtambulisha. And then, Kisha when finally he appears in the manger, hatimaye anapokuja katika hori la the ng'ombe, shepherds can identify him. wachungaji wanaweza kumtambua, They can see him face to face. wanaweza kumwona uso kwa uso. And then even Simeon in the temple could see him. He went and held him and beheld him. Na kisha hata Simeoni katika hekalu aliweza kumwona, alienda akamtazama na kumbeba. And then after that, Na kisha baada ya the hilo disciples could see him. wanafunzi waliweza kumwona. But then after this damage here, Lakini sasa baada ya huku kuharibiwa, after he was damaged, baada ya kuharibiwa, then you have Revelation chapter 1:14, basi sasa unayo kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza 14 where he says, ambapo I anasema saw one like a son of man. nilimwona mtu kama mwana wa Adamu. Verse 13. Mstari wa 13 He says, anasema, and among the lampstands was one like a son of man. katikati ya vile vinara vya taa vya dhahabu nikamwona mtu anayefanana na mwana wa Adamu. Daniel chapter 7:13 he says, Danieli sura ya 7:13 anasema,
Then I saw one like a son of man Kisha nikamwona mtu coming with the clouds. In my vision at night I looked, katika maono yangu ya usiku nilitazama, and there before me was one like a son of man na hapo mbele yangu nikamwona yeye anayefanana na mwana wa Adamu coming with the clouds of heaven. akija pamoja na mawingu ya mbinguni. He approached the Ancient of Days Akamkaribia huyo mzee wa siku and was led into his na presence. akaongozwa mbele zake. Then, of course, given dominion. Kisha hapo akapewa mamlaka. In Revelation 14, verse 14, he says, Katika Ufunuo 14:14 anasema, he saw one like a son of man sitting on the clouds. alimwona mtu akiwa anafanana kama mwana wa Adamu akiwa ameketi juu ya mawingu. I looked, and there before me was a white cloud, Nikatazama na hapo mbele yangu palikuwa na wingu jeupe. and seated on the cloud was one like a son of man, Na aliyekuwa ameketi juu ya hilo wingu alikuwa kama mwana wa Adamu, with a crown of gold on his head, mwenye taji ya dhahabu kichwani mwake and a sharp sickle in his hand. na mundu mkali mkononi mwake. Remember, this is such a theme for the rapture when we handled it from Bomet in that conference. Kumbuka ya kwamba hii ni mada kuu kabisa kuhusiana na unyakuzi wakati tulipoiangazia katika kongamano la And also in Bomet. Abidjan. Na pia kule Abidjan. Bomet and Abidjan, you didn't mention. Okay, so now he cannot identify him. Hivyo basi hawezi kumtambulisha. They seem not to be able to now know that this is Jesus. Wanaonekana kana kwamba hawajui sasa ya kwamba huyu ndiye Yesu. After the abuse, Baada ya matusi, after the damage, baada ya kuharibiwa, and even more importantly, when he's now glorified in that form, na hata cha muhimu zaidi wakati ambapo sasa ametukuzwa katika umbo hilo, wearing the resurrected body that he got from the womb of Mary. ambapo akiwa amevalia lile mwili wa ufufuo ambao aliupata kutoka katika tumbo la Maria. That same body now with nail pierces. Mwili huo sasa akiwa na majeraha ya misumari. John chapter 20, 11 to 16, he says the following. Kitabu cha Yohana sura ya 20:11 hadi 16 anasema yafuatayo. John chapter 20, 11 to 16, he says, now Mary stood outside the tomb crying. Anasema lakini Maria akasimama nje ya kaburi akilia. As she wept, she bent over to look into the tomb. Alipokuwa akilia, akainama kuchungulia mle kaburini. And so two angels in white seated where Jesus' body had been. Naye akaona malaika wawili wamevaa mavazi meupe, wameketi pale mwili wa Yesu ulipokuwa umelazwa. One at the head and the other at the foot. Mmoja upande wa kichwani na mwingine upande wa miguuni. Then asked her, they asked her, the angels asked her, Kisha malaika wakamuuliza Maria, woman, why are you crying? mwanamke, mbona unalia? They have taken my Lord away, she said. Akawaambia, nalia kwa kuwa wamemchukua Bwana wangu na And I don't know where they have put him. sijui walikomweka. At this, she turned around and saw Jesus standing there. Baada ya kusema hayo, akageuka, akamwona Yesu amesimama pale. But she did not realize it was Jesus. Lakini hakutambua ya kwamba alikuwa Yesu. It's as though they are now not able to identify him. Ni kana kwamba sasa hawawezi kumtambua. That after the abuse, Ya kwamba baada ya kutukanwa, he they were walking with, they could identify and was speaking with, now they appear like they cannot identify him, cannot recognize him. yeye ambaye walikuwa wanafanya naye kazi na kuhudumu pamoja naye, lakini sasa baada ya kutukanwa na kuharibiwa, sasa anaonekana kwamba hawawezi kumtambua. But she did not realize that it was Jesus. She was looking at him. She cannot identify him. Lakini hakutambua ya kwamba alikuwa Yesu. Alikuwa anamtazama lakini hangeweza kumtambua. Look at how he answers her. Tazama jinsi anavyomjibu. He asked her, Akamuuliza, woman. mwanamke. He did not call her Mary. He said, woman. Hakumuita Maria, akamwita Mari, mwanamke. Why are you crying? Mbona unalia? Who is it you are looking for? Unamtafuta nani? Look again at Mary. Tazama tena Maria. Mary cannot recognize him at the tomb, Maria hawezi kumtambua pale kaburini, thinking he was a gardener. akifikiri kuwa alikuwa mmoja wa wale mtunza bustani. She said, sir, if you have carried him away, tell me where you have put him and I'll get him. Kwa hiyo akamwambia, Bwana, kama ni wewe umemchukua, tafadhali nionyeshe ulikomweka nami nitamchukua. Jesus said to her, Mary. Yesu akamwita Maria. She turned towards him and cried in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Ndipo Maria akamgeukia Yesu na kusema naye na kulia kabisa kwa Kiebrania, Raboni, maana yake mwalimu. After the abuse, Baada ya matusi, it appears as though they
wearing a resurrected body. How much was the damage? yaonekana kana kwamba hawawezi kumtambua tena Yesu aliyefufuka ambaye sasa ako na utukufu. Je, basi kiwango cha kuharibiwa kilikuwa kinamna gani? How much was the damage that they could not recognize his face anymore? Je, basi kiwango hicho cha kuharibiwa ilikuwa kiasi gani, kiasi kwamba hawangeweza kumtambua tena? Tonight, Usiku wa leo you will never play with the salvation of Jesus again. kama hautawahi kucheza na wokovu wa Yesu tena. Even the pastors tuned in, you are going to fear the pulpit, you are going to honor salvation, you are going to honor your calling and ministry from today on because of the enormous, unbearable cost. Hata wachungaji wanaosikiliza kuanzia sasa kuendelea, mnaenda kuheshimu madhabahu, mnaenda kuheshimu mwito ambao Yesu amewapatia na wokovu ambao Yesu amewapatia baada ya ile kuona ile gharama ya wokovu. Luke 24:33-43. Luka 24:33 hadi 43. Luke chapter 24:33-43. Kitabu cha Luka 24 kuanzia mstari wa 33 hadi 43. They got up and returned once to Jerusalem. Returned at once to Jerusalem. Anasema ya kwamba kisha wakasimama na kuenda kule Yerusalemu. There they found the 11 and those with them assembled together. Huko wakawakuta wale wanafunzi 11 na wale waliokuwa pamoja nao. And saying, Wakasema, it is true the Lord has risen and he has appeared to Simon. ni kweli Bwana amefufuka naye amemtokea Simoni. Then the two told what had happened on the way Kisha wale wanafunzi wawili wakaeleza yaliyotukia njiani and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. na jinsi walivyomtambua Yesu alipoumega mkate. I rather begin from verse 13. Afadhali nianzie mstari wa 13. Luke 24:13. Luka 24:13. I may not assume that everybody understands. Sitasema ya kwamba eti kila mtu anaelewa. Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, Ikawa siku hiyo hiyo wanafunzi wawili wa Yesu walikuwa njiani kuelekea katika kijiji cha Emau, about 7 miles from Jerusalem. yapata maili 7 kutoka Yerusalemu. They were talking with each other about everything that had happened. Walikuwa wakizungumza wao kwa wao kuhusiana na mambo yote yaliyotukia. As they talked and discussed these things with each other, Walipokuwa wakizungumza na kujadiliana mambo haya wao kwa wao, Jesus himself came up and walked along with them. Yesu mwenyewe akaja akatembea pamoja nao. But they were kept from recognizing him. Lakini macho yao yakazuiliwa ili wasimtambue. They don't seem to be able to recognize him after resurrection.